students, good morning. In our last class, we have started the topic is error analysis. In that topic, we have completed three kind of error analysis is over. One is that error in addition of two quantity. Second one is that error in difference of two quantity, and third one is that error in product. Yes, I think all are clearly understood. In this class, here we can see the continuity of that error analysis topic. Remaining two types of error analysis there, that is one is that error in division and error in power. And final third one is that general rule of error in power. It will be also called maximum fractional error. Yes, okay. And also we can discuss here two example sums, that is 1.8 and 1.9. Okay students, this two topic is very important students, so listen and watch carefully students, listen and watch carefully. Okay, let me start our class. Students, now start our class. Here we can discuss the first one, that is error in division. The topic is error in division. Okay, consider del A and del B. That is del A and del B, it's a absolute errors. You know what is mean by absolute errors? Already we discussed in our last class. Just you recall what is mean by absolute errors. Okay, that is del A and del B is the absolute errors in the two quantities of A and B. Okay, what is that? Del A and del B is the absolute error in the two quantities of A and B. Here we need calculate that error in division. So we take Z is the division of A and B. Here Z is the division of A and B. A and B divide பண்ணா வரக்கூடிய answer தான் Z. Then the error del Z in Z is given by the error, that is del Z is called error, that is in Z. Del Z is the error in the Z. Okay, it's given by, we can write what is that is Z plus or minus del Z. Okay, Z plus or minus del Z. So why we are using plus or minus? Maybe the error will be actual value ஓட அதிகமாக இருக்கலாம் அல்லது actual value ஓட கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் இங்கே Z plus or minus del Z. Okay, so what is Z? That is A by B plus or minus, for example for A plus or minus del A divided by B plus or minus del B. Okay, it will be equation number 1. Okay, so what is Z plus or minus del Z? That is A plus or minus del A by B plus or minus del B. We need formula, so we can simplify this equation. First here for numerator, we take numerator, multiply and divided by A in numerator in equation number 1. Okay, in the equation number 1 la numerator la multiply and divided by A. A வால multiply பண்ணி and divide பண்றோம் numerator side la. At the same time denominator portion again multiply and divided by B in denominator in equation number 1. Just you write your textbook. Okay, so இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா multiply and divided by A, at the same time இங்க multiply and divided by B in denominator side. Okay, அத நம்ம இங்க பண்றோம். So அப்ப what is the simplification? A plus or minus del A by B plus or minus del B, that's equal to, what is that? அப்ப இந்த equation அப்ப A multiply பண்ணுங்க, A உள்ள கொண்டு போய் multiply பண்ணோம்னா A into A by A. So multiply பண்றோம் first இந்த equation A into A divided by A, again plus or minus A into del A by A. Okay, yes, divided by this, divided by, see the screen, B into B, where this one B into B divided by B, அது இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்.
plus or minus b into del b by b. See this. Okay. ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், ஏவை காமனாக வெளியே எடுத்துறேன். இப்போ இந்த டேர்மில் இருந்து ஏ மட்டும் காமனாக எடுத்துறேன் வெளியில். அப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ பை ஏ வேல்யூ பிகம்ஸ் 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் del a by a because a will be taken out from this equation. அப்போ a வெளியில் வந்துருச்சுன்னா 1 plus or minus del a by a by same அதே இது இங்கேயே பண்ணுங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், அப்போ b வெளியே எடுத்துடுறோம். அப்போ b by b value becomes 1 plus or minus del b by b. Del b by b. Okay? Are you able to understand? Yes. Then a by b அப்படிங்க எழுதிடுறோம். அப்போ 1 plus del a by a into டிவிஷனில் இருக்கிறத மேலே கொண்டு வர்றோம். அப்போ என்ன ஆயிரும், 1 plus or minus del b by b இன்வர்ஸில் போட்டுறோம். ஏன் சார், டிவிஷனில் இருக்கிறது மேலே வந்தால் இன்வர்ஸாக மாற்றுறோம். ஸோ இதுதான். இப்போ இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன சார் பண்ணுறோம், இந்த இன்வர்ஸ் டேமை கட் பண்ணுறோம், பவர் டேமை ரிடியூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் தியரம். இது என்ன, இதுக்கு பேர் என்னங்க, பைனாமியல் தியரம். இந்த பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம், ஹையர் ஆர்டர் பவர் டேர்ம்ஸை நெக்லெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம பண்ணுறோம். அப்போ வாட் இஸ் a by b, that is z. ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன், a by b இட்ஸ் known as z. ஸோ அப்போ z நம்ம எழுதிடுறோம். a by b is equal to z into 1 plus del a by a into 1 plus or minus del b by b. ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம இதை என்ன செய்யலாம், பவர் டேமை யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஹோல் பவர் மைனஸ் 1ங்கிற இடத்துல என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம். 1 plus or minus x or 1 plus x whole power n, that will be equal to 1 plus n into x. This is the one of the formula for binomial equations. Okay, here compared to x, it's very very lesser the value of 1. So automatically higher power நம்ம என்ன செய்யலாம், இங்கே நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஹையர் பவரை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கிடைக்கும், இந்த ஹையர் பவர் நெக்லெக்ட் பண்ணால் ரிமைனிங் டைம் தான் இங்கே இருக்கும். அதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. Okay students, yes. Next, further we can simplify this equation number 2. We are using another one simplification method. Using z is divided by on both sides. z ஐ எடுத்து equation உடைய left and right sideல divide பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், what is that, equation number 2, that is z plus or minus del z is equal to z into 1 plus del a, 1 plus or minus del a by a into 1 plus or minus del b by b. அப்போ z ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா see that equation expression, z plus or minus del z by z, it will be equal to z by z. லெஃப்ட் சைட் பண்ணிட்டோம், அதே மாதிரி ரைட் சைடு into 1 plus or minus del a by a into 1 plus or minus del b by b. Okay, further simplify பண்ணும் பொழுது what is z by z, that is 1 plus or minus del z by z. Again here z by z value 1, so it will be neglected. Again 1 plus or minus del a by a into 1 plus or minus del b by b. Okay, see the final answer of this expression. What is that, 1 plus or minus del z by z is equal to 1 plus or minus del z by z is equal to, again see the expression, just you multiply. இந்த ரெண்டு டேமையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம், மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ 1 into 1 1 square. அப்போ 1 into plus or minus அதே தான் into del b by b. ஸோ அதைத்தான் நம்ம இங்கே என்ன செய்கிறோம், அதே மாதிரி del a into 1, அப்புறம் del a dot del b, del a by a into del b by b. அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கிறோம். ஓகே, இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 3 1 into one plus or minus del a by a plus or minus or plus both will be equal. plus or minus நாலும் ஒன்று தான், minus or plus நாலும் ஒன்று தான். அப்போ del b by b plus or minus del a by a into del b by b.
இந்த டேர்மில் இங்கே del A and del B are small value. ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேங்க, இந்த del A by A into del B by B நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ what is the final answer of the maximum fractional error z is equal to, what is that, del z by z, that will be equal to del A by A plus del B by B. Okay, this is the final answer. We are using find the error in division using this formula. Okay students, it's a very important one. Okay, once again we see the error in division. Just to revise that, here what is del A and del B, it's called absolute errors in two quantities of A and B. Just you recall what is that absolute error. Already you studied your propagation of error topic. Okay, so what is Z, that is A by B. That error del Z in Z is given by, we write, that is Z plus or minus del Z. Yes students, yes. Okay, just we can add A plus or minus del A by B plus or minus del B. In numerator we can multiply and divided by A. At the same time in denominator multiply and divided by B, we get that final answer. What is that? That is A by B into 1 plus or minus del A by A into 1 plus or minus del B by B whole inverse. Okay, we are using binomial theorem. We neglect that inverse term, power term. Okay, further we can simplify. We get the final answer. What is that? That is del Z by Z is equal to del A by A plus del B by B. Okay students, just you pause that video. Just you write that extra நமக்கு இதில் என்ன தேவையோ அதை அப்படி நீங்கள் புக்கில் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ கேன் see the next one. Students, next we can see that example number 1.8. It's the example of error in division question, error in division topic. Okay, here we can see the first question of this problem. The voltage across a wire is the voltage across a wire is 100 plus or minus 5 volt. 100 plus or minus 5 volt. And the current passing through its 10 plus or minus 0.2 ampere. Okay, find the resistance of the wire. Okay, here the given data is voltage with the error. Voltage with error, and also another one data will be given, that is current. It's also given with error limit. Okay, this is the voltage value. What is that? 5. It is the del V. What is del V? It is a absolute error value. Okay, okay, so see the solution of this problem. Here the given voltage is 100 plus or minus 5 volt. Already you know 100 is a without error, that is V value. What is 5? It is a absolute error. At the same time, what is current value? That is 10 plus or minus 0.2 ampere. You know the unit of current, that is 0.2 ampere. Okay, so 10 is the I value and 0.2 is a del I value. What is del I? That is absolute error. Again I will repeat it, absolute error. Just you recall what is mean by absolute error. Okay, so it is del I. Find the resistance is the question. Here the question is resistance. Already you studied your 10th standard. You know the Ohm's law, that is I directly proportional to V. Just you modify, we get R value, R from the formula, that is R is equal to V by I. R is equal to V by I. I directly proportional to V. நம்ம ப்ரொபோஷனாலிட்டி கட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம், தட் இஸ் ஆர். அதுதான் நம்ம இங்கே மாடிஃபை பண்ணி கொண்டு வரோம் ஃப்ரம் ஓம்ஸ் லா. ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ. What is the value of V without absolute error? That is 100. See the solution. What is the current value without error or absolute error? That is 10.
just you divided the value, that is R value. R is equal to 10 ohm. It's a resistance for without error. Without error இருக்கும் பொழுது R ஓட value. But in our topic, find the error in division. Divisionல என்ன எரரோட இருக்கு அப்படிங்கிறதா கொஸ்டின். ஸோ அப்போ you know the general formula for error in division. Just we recall what is that? That is, I write here del Z by Z, that's equal to del A by A plus del B by B. This is the formula for error in division. Here what is del Z? Z is the R. What is A? That is voltage. What is B? That is current. Just you substituting this equation. Okay, then del R by R is equal to del V by V. Del R by R is equal to del Z by Z. That equal to del V by V equal to del A by A plus del B by B is equal to del I by I. Okay, so already you know the R value. Here we find the del R value only, so just cross multiply the R value, it will become here. Okay, so del V by V plus del I by I into R. Okay students, yes, substituting known values, what is that? You know the del V value, del I value and V value and I value. Just use substituting. You know the del V value. What is the del V value? That is 5. Just use substituting here del V. And you know the V value. What is V value? That is 100. Just you take and substituting here V value. Replace the V value. 5 by 100 is the del V by V value. As well as del I by I. What is del I value? Already you know one. What is the 0.2 ampere? That is del I. What is del I? It's absolute error for current. Absolute error of current. Okay, that is 0.2 by 10 into what is this? This one is the del I by I value into what is R? That is 10. Already we calculated here. See the screen. Okay, yes. Just you divided 5 by 100 value, that is 0.05 plus 0.2 divided by 10 is equal to 0.02. Just to add these two quantities, we get 0.07 into 10. That is 0.7 is the, what is that? Del R value. Absolute error for resistance value. So here the answer is, what is that? Resistance R is equal to, with the error limit, that is R plus R minus del R is equal to 10 plus R minus 0.7 ohm. You know the unit of resistance, that is ohm. It's a SI unit of resistance. That's all. It's one of the important problem of this lesson. Okay students, yes, that's all. You can see the next one. Students, see the last topic of error analysis, that is error in power of quantity. This one is also important one. Okay, so listen carefully students. Consider the nth power of A. Consider the nth power of A, that is A power n, it will be equal to Z. Okay, nth power of A, that is equal to Z. That Z with the error, that is del Z. So the error del Z in Z is given by, we can write, that is Z plus or minus del Z, that will be equal to A plus or minus del A into whole power n. Already you know one, Z is equal to A power n. இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், வித் எரரோட எழுதும் பொழுது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் del Z போடுறேன். Already you know one, what is del Z? What is del Z? It's called absolute error of Z. It's a absolute error of Z. Already you know one students. Okay, just we can rewrite, that is A plus or minus del A whole power n. Whole power n. இந்த A power n தான் நான் இப்படி எழுதுறேன். Okay, with what is del A? It's a absolute error of A. Again here multiply and divided by A in A this term. இந்த term நான் என்ன செய்றேன், ஒரு A வால multiply பண்ணி ஒரு A ஆல divide பண்றேன்.
ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி அண்ட் டிவைட் பண்ணினா நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் a பவர் n இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் del a பை a இன்ட்டு n. ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாதீங்க இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம். a பவர் n இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் del a பை a இன்ட்டு ஹோல் பவர் n. Okay, already you know one, what is a power n? It will be called z. Just you substituting here, then 1 plus or minus n into del a by a. ஏன் சார் என்ன உள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம்? யூஸிங் பைனாமியல் தியரம். இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்கிறேன்? பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணுறேன். அது என்ன சார் பைனாமியல் தியரம்? 1 plus x whole power n, that's equal to, what is that? It will be right as 1 plus into n into x. Okay, this is the binomial theorem. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், அப்படி உள்ள சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன். ப்ளஸ் இருந்தாலும் சரி மைனஸாக இருந்தாலும் சரி n இங்கே வந்துடும். ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபர்தராக டிவைடிங் பை போத் சைட்ஸ் பை z. ஸோ இந்த சைடும் z டிவைட் பண்ணுறேன். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், z plus or minus del z already இருக்கிறதா divided by z, that's equal to a power என்ன நான் என்ன எழுதியிருக்கேன், z எழுதியிருக்கேன். அப்போ z by z into 1 plus or minus n into del a by a. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும், z by z value 1 plus or minus del z by z, that will be equal to again z plus z by z is equal to 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது ஒன்றாயிரும். ஆல்ரெடி அது என்ன 1 இன்ட்டு சம்திங் தான். அப்போ அந்த 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் n இன்ட்டு del a பை a. இப்போ இந்த சைடு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ஒன்னையும் கேன்சல் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஃபர்தராக என்ன கிடைக்கும், del z பை z is equal to n இன்ட்டு del a பை a. This is the formula for error in power of quantity. It's also very easy. Derivation part we are not necessary, we need only that formula. Totally 5 formulas are there. It's a very important. Okay, that's all. Once again, just we recall what is error in power of quantity. It's the last topic of error analysis. Here what is z, that is z is equal to a power n. It will be with the error limit, that is z plus or minus del z, just a plus or minus del a whole power n. Again we multiply and divided by a in this term, we get finally z a power n into 1 plus plus or minus del a by a whole power n. Using binomial theorem we simplified, we get this one, that is z into 1 plus or minus n into del a by a. Again further we simplification using z divided by on both sides, this side and this side, we get the answer is finally we get del z by z is equal to n into del a by a. This is the formula for error in power of quantity. Yes students? Yes. Okay, that's all. Next we can see the general rule of this equation. What is general rule? See the screen. If z is equal to, we take z is equal to, students listen here, z is equal to a power p into b power q divided by c power r. It's a very important method. This is the general rule, is very important. Okay, once again what is z? Z is equal to a power p into b power q by c power r. Okay, the maximum fractional error in z, it's a very important one. The maximum fractional error in z is given by, then what is that, del z by z is equal to, already you know one, error in power of quantity. It like here z is equal to, we write z is equal to a power p, automatically del z by z is equal to, what is that, p into power அப்படி முன்னாடி கொண்டு வரணுமா, அப்போ p into
del a by a. ஓகே, அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம். அப்போ இந்த a பவர் பிங்கிறத நான் எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறேன் வித் எரரோட ஃப்ராக்ஷனல் எரரோட எழுதும் பொழுது p இன்ட்டு del a by a. Okay, plus what is the next quantity, that is b power q. It will be write as q into del b by b. What is q? It's a power of b. Okay, அப்போ q into முன்னாடி கொண்டு வரோம், அப்புறம் b என்ன எழுதுகிறோம், del b by b. ப்ளஸ் தேர்ட் குவான்டிட்டி டிவிஷனில் இருந்தாலும் ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் வரணும். ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு பவர் டேமில் இருக்கக்கூடிய ஆர் இன்ட்டு டெல் சி பை சி. அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடியது முதல் எரர் இன் டிவிஷன் மெத்தடுக்கு வந்தீங்கன்னா இஜெட் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி. அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக சேர்ந்தது ஏ, இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக சேர்ந்தது பி. அப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா இஜெட் ஈக்குவல் டு டெல் இஜெட் பை இஜெட் ஈக்குவல் டு டெல் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல் பி பை பி. அப்புறம் அதை நம்ம என்ன செய்கிறோம், பவர் டேம்க்கான ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ ரெண்டு ஃபார்முலாவை கிளப் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்சர் தான் இந்த இது மேக்ஸிமம் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் இன் இஜெட். இதை பேஸ் பண்ணி தான் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க. அதான் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் 1.9 அதை நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர் இன் இஜெட், இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர்னா சிம்பிள், we multiply by 100. It is converted into percentage. இப்போ del z by z into 100 எல்லா இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, திஸ் இஸ் த general rule for power of quantities, error with power of quantity. It's a general rule. It's a very important one. Okay students, this is a very important. Next we can see the one example sum, that is example number 1.9. It's based on general rule topic, general rule of power of quantity. Okay, see the first we can see the question, that is example number 1.9. A physical quantity x is given by x power x equal to a square b cube. In our textbook it is given by b square, just you rewrite b cube. Okay, so x equal to a square b cube divided by c into square root of d. Square root of d. It's a given physical quantity, that is x. The value of x is equal to a square into b cube divided by c into square root of d. If the percentage of errors measurement in a, b, c and d, if the percentage errors of measurement in a, b, c and d is given by, that is del a by a is equal to 4% and del b by b is equal to 2% and del c by c is equal to 3%. Finally del d by d equal to 1%. Again find the percentage of error in calculation of x. Then calculate the percentage error in the calculation of x. Okay, see the solution of this problem. The given physical quantity x is, that is a square b cube divided by c into square root of d. Here I rewrite this square root of d like this one, that is d power 1 by 2. Already you know one, it is a equal term, that is square root of d, that will be equal to d power 1 by 2. Okay, we are using the general rule of power, general rule, that is find the maximum fractional error of z. Using this method, the percentage of error is given by, that is del x by x into 100, that is this one. Percentage of error நாவே நமக்கு தெரியும், 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். அப்போ del x by x, that is percentage of error equal to, using error in power of quantity a square, that is that's equal to a square, then del z by z is equal to 2 into del a by a. Okay, 2 into del a by a, that will be a square into 100 plus b cube. What is the value of b cube? அப்போ 3 முன்னாடி வந்துரும், 3 into del b by b into 100. ஓகே, ப்ளஸ் தேர்ட் டேர்ம் டிவிஷனில் இருந்தாலும் நம்ம இங்கே என்ன செகண்ட் ஃபார்முலா எரர் இன் டிவிஷனை யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ப்ளஸ் கீழே இருக்கக்கூடியது del c by c into 100. ஓகே, இங்கே சார் இங்கே பவர் டேர்ம்லாம் எதுவுமே இல்லை சார், அதனால தான் நான் முன்னாடி எதுவும் எழுதலை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ்
ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டியை நான் எப்படி எழுதுறேன், டி பவர் 1/2ன்னு எழுதுறேன். அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பவருக்கான ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போ 1/2 முன்னாடி வந்துடும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ 1/2 இன்ட்டு del d by d இன்ட்டு 100. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் ஏ ஜஸ்ட் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், கொடுத்துருக்க டேட்டாஸை அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அடுத்து ஆல்ரெடி கிவன் டேட்டா நமக்கு தெரியும். we know that is del a by a, that is percentage of error, it's given by a is equal to 4%. a is equal to 4%. அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதுறோம். அப்போ del a by a is equal to 4% and del b by b is equal to 2% and del c by c is equal to 3% and del d by d is equal to 1%. இது நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கூடிய கிவன் டேட்டா. அப்படி எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். எங்கெங்கே del a by a இருக்கிற இடத்துலையும் del a by a இன்ட்டு 100% வேல்யூ தான் இது 4%. அப்போ del b by b இன்ட்டு 100ங்கிறது தான் 2%. del c by c ஈக்குவல்ட்டுங்கிறது தான் இந்த இது. ஸோ இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆல்ரெடி 2 இருக்குங்க. அப்போ 2 இன்ட்டு del a by a இன்ட்டு 100ஓட வேல்யூ 4% ப்ளஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு 2%. What is 2%? That is del b by b into 100. Okay, then what is plus, further our plus symbol, power term எதுவுமே இல்லை, just நான் 1 போட்டுக்கிறேன். 1 into del c by c into 100 plus 1/2 into del d by d value. அப்போ ஆல்ரெடி ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான். 2 into 4%, that is 8%. 3 into 2%, 6%, plus 3%, 1/2 0.5 எழுதுறேன். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைனலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் 17.5%. This is the percentage of error of calculation of x. This is the question. This question asked in our NEET examination in 2013. 2013ல கேட்டக்கூடிய நீட் எக்ஸாமில் கேட்டக்கூடிய கொஸ்டின். ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். Okay, already I told error analysis and dimensional formula, both two topic is very important for this lesson for your competitive examination like a JEE NEET examination. So just you recall this topic, just you recall. Yes, last we can see that is சிம்பிளாக ஃபைனலாக என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குது, எரரில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் மட்டும் ஜஸ்ட் உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஷார்ட்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டோட்டலி 5 ஃபார்முலாஸ் ஆர் தேர். another one we cannot write here, that is maximum fractional error. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அடிஷனுக்கான ஃபார்முலா, எரர் அனாலிசிஸில் அடிஷனுக்கான ஃபார்முலா, that is del z equal to del a plus del b. அப்போ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சம்மை நம்ம ஈஸியாக போடணும்னா ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஓகே, அதே எரர் இன் சப்ட்ராக்ஷன் ஆர் டிஃபரன்ஸ், தட் இஸ் del z equal to del a plus del b. இது ரெண்டுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான் சார். ஆனால் என்ன வரும் சார், இந்த இடத்துல பை இஜெட்ங்கிற வரும்போது என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல இஜெட்னா a plus b, இங்கே அதே இந்த கேஸ்க்காக இருந்தால் இஜெட்ஸ் ஈக்குவல் டு a minus b. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இஜெட்ஸ் ஈக்குவல் டு a plus b, இங்கே இஜெட்ஸ் ஈக்குவல் டு a minus b. அதே இந்த இடத்துல இஜெட்ஸ் ஈக்குவல் டு a into b. இந்த இடத்துல ஓகே இஜெட்ஸ் ஈக்குவல் டு a into b. அது இங்கேனா இஜெட்ஸ் ஈக்குவல் டு a divided by b. ஓகே, ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ஃபார்முலா. ப்ராடக்ட்டுக்கான ஃபார்முலா del z by z equal to plus or minus del a by a plus del b by b. ஓகே, டிவிஷனுக்கான ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டு del z by z equal to del a by a plus del b by b. Here z equal to a by b. Del z equal to a by b. And last one, error in power formula, del z by z equal to n into del a by a. Totally 5 formulas are in our textbook. It's a very important formula, students. So just you learn and memorize this formula. Okay, that's all students. Our class is gets over. Thank you.